गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। శుభ సంధ్య అందరికీ. So we are in row 4, completed Cali and with calcarea, completed some of the salts of calcarea and going to complete the remaining one today. Okay. So anyone, can you give a brief summary about the last class? Kirtana. Brief Annaya last class నేను లేనన్నయ్య. Oh, very Last nice. miss. Sorry. Okay, okay. ఎవరున్నారు లాస్ట్ క్లాస్? హేమంత, మృదుల. Any discussion, any idea, any summary about the last class? రాలేదా అమ్మాయి? ఎవరున్నారు మరి కొత్త వాళ్ళు? ఇంకా అజయ్ కుమారా? అజయ్ కుమార్. లాస్ట్ క్లాస్ సమ్మరీ. హేమంత, మృదుల లాస్ట్ క్లాస్ సమ్మరీ. Hello. చెప్పమ్మా. Good evening, sir. గుడ్ ఈవినింగ్. In the last class, we have discussed about a married woman of age 32 years. She has complained about pain in hip extend to the knee joint since 2 years. In first, it started as backache and extended to back, hip, and knees. Drawing sensation associated with numbness, aggravation with prolonged standing, and ameliorated by lying on bed, and itching of the scalp. And she desires potato and fried rice. Aversion is sweets and profuse sweating. Shouts from her children. ఎందుకు అన్నారు అని ఆలోచిస్తారు, ఎందుకు అలా తిట్టాను అని చిల్డ్రన్ని, అండ్ డైరెక్ట్గా అడిగితే తిరిగి ఆన్సర్ చేస్తారు. అండ్ షీ వాస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ కోలోసింథిస్ 200 and slightly improved. Later, recase taking was done. So you have started with tell me your problems. పని చేస్తే పెయిన్స్ అగ్రివేట్ అవుతాయని చెప్పారు.
Okay. చెప్పండి మీ పెయిన్ గురించి అని అడిగారు. పెయిన్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ గ్లూటియల్ రీజియన్, ఎస్పెషల్లీ aggravated by lifting leg radiating towards thigh and posterior aspect of the left lower limb. ఓకే. ఒక చిన్న డౌట్, పార్డన్ నాది. Yes, sir. సో కోలోసింథసిస్తో దేర్ ఈస్ సమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, సమ్ బెటర్మెంట్. Then what is Yes. the need for us to go for a recase taking? Again, she got the pain, sir. Actually, it was given in February 2019. Later, it was repeated in April 2019, and she felt better during May, June, July, and again it was repeated during August, sir. Very nice. That is one thing. Very good. Yes, sir. So we can give the basic rule in homeopathy is if a person is better with one remedy, so there is a basic rule in practice. If you are going to practice, generally most of the practitioners follow this rule, that whenever you want to change a remedy, it is better to give the next potency of the same remedy. So we could have given colosynth 1M. That would be a good option also. But instead, why the physician has chosen a route which is a little bit tough and risky, hardy, to spend another 1.5 Actually, hours. here the case has in fat levels. I mean, in particulars only it is lied when we Yeah, prescribed colosynthesis. Whereas in recase taking, we have reached the delusion level and sensation level, and we got this very good, very good. But image and identity, and we reached the need experience for, level, sir. yeah, 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 very good, very good. It is the result. Actually, what you have told is the result part. But Yes, what I am asking is, what is the need for the physician to chose a route which is a little bit tough and more time taking, rather than going for simpler techniques like giving 1M, or giving an intercurrent remedy, or giving a complementary remedy. There are so many routes also, right? Do you yes, agree or sir. not? Yeah. Yes. Then why Uh, the physician has chosen a little bit time taking tough route to spend another 1.5 hour? What is the need for the physician to do that? for the complete cure, sir. Oh, okay, very good. Any other comments with regarding to this question? What's the need for us to go for it, that longer and elaborative case taking? Any idea? Is there any need or Man not? is a prior to his body, sir. So it Very is not yeah, particular symptoms ni cure cheyadam kanna it is better to cure the whole man completely. very good, very good. So So she the reached the physician took experience a level. longer route because he wants to know the person, who the person is, rather than about his limbs, rather than about his back, rather than about his X-ray reports, rather than about the even the rubrics also, because we don't know up to now about the person who is sitting in front of us. So the primary idea here is to take a deeper case taking is to know about that person, right, Mrudula? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So that is the first quality we should develop. Why we should not resort to a shorter methods is because the idea to is to be to know about the person, which is we call as intent. Sir will call this thing as intent. Our intent should be crystal clear, that we should know Yes, the other person as a human being, not as a homeopathic physician, not as, we have to know about that person. That's the first thing we have to know. Then we can inquire about the other things. That's okay. We should inquire also. We must and we should. But first we have to know about the person in general as another human being. Such compassion and love we should generate. That is the primary central idea, right?
Yes, sir. Okay. Okay, continue. Thank you. Okay. Uh, Later we asked when she started working. Since 7 years, she's working in an aluminum factory, and it is her cousin's factory, and the paints. We were asked about her paints, how the paints have started, and when the paint has started, and it has started 2 years ago. Um, ఆ ఫ్యాక్టరీలో మోస్ట్లీ మెన్ వర్క్ చేస్తారు, బట్ లేటర్ ద బర్డెన్ వాస్ టోటలీ ఓవర్ హర్. అండ్ 2 years నుంచి ఆవిడకి ఇలా హెవీ వెయిట్స్ లైక్ ఆవిడ హెడ్ అయ్యారు అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీకి. సో షీ యూస్ టు లిఫ్ట్ 80 kgs ఆఫ్ ద వెయిట్, అండ్ షీ యూస్ టు కీప్ ఇట్ ఇన్ అన్ ఆటో. అండ్ అలా లిఫ్ట్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల ఆవిడకి 2 years నుంచి పెయిన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో వీ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ ఎ క్వశ్చన్, వై టు లిఫ్ట్ దోస్ హెవీ వెయిట్స్. That here pain is there, but even though she's working, సో ఎందుకలా పని చేస్తున్నారు, ఎందుకలా పనికి వెళ్తున్నారు అని మనం క్వశ్చన్ అడిగాము. సో షీ టోల్డ్ దట్ నో ప్రాపర్టీస్, 2 daughters are there, and No. What's the question exactly? అది కొంచెం మిస్లీడ్ అయినట్టుంది. అక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటది? What's the question there? It's not about that question. It's about that she is working in that aluminum factory since 7 years now, when she came to us. So the complaint started after 3 years. After had been working for 3 years, the complaint started. So 5 years over. So now what happened is, still she is working with all this backache, with all this sciatica problem, and with all these issues. Still she is working in that same factory about that weights. So we asked a question. Okay, when you got the problem already 2 years back, so 5 years over, now it is 7 years. Now with this problem also, why you are attending or why you are going to that job? కాబట్టి ఏంటి అందులో ఇంపార్టెంట్ ఈ క్వశ్చన్ లో? అంత పెయిన్ ఉన్నా సరే ఎందుకు పనికి వెళ్తున్నారు అన్ని సంవత్సరాల నుంచి. వెరీ గుడ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, జనరల్ గా నేను కేస్ టేకింగ్ మా పిల్లలు చేస్తుంటారు, లిఖిత్, బాల్ గణేష్, జనరల్ గా ఈ ఫైనల్ ఇయర్ హౌసీస్, ఇంటర్నీస్, పీజీ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, ఈ పిల్లల్లో నేను చూసింది ఏంటంటే, దే విల్ బి ఇన్ ఎ హర్రీ టు మూవ్. కానీ ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా ఆలోచిస్తే ద క్రానలాజికల్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మృదుల. బికాస్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, ఫస్ట్ 3 ఏళ్ళు బాగానే ఉంది, తర్వాత మగాళ్ళు మానేశారు, ఆడవాళ్ళు నేనే చేయాల్సి వస్తుంది, అక్కడ తర్వాత 2 ఏళ్లకి ఇది మొదలైంది. సో ఇప్పుడు 2 ఏళ్ళు అయిపోయింది, 7 ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇప్పుడు. సో 5, 3, 5, 7. సో దిస్ ఇయర్స్ ఆవిడ ఏదైతే చెప్పిందో దాన్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఆ ఇయర్స్ మనకు అక్కర్లేదు ఏదో, నో 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 నో, ఆ పాయింట్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంటే. ఫస్ట్ 3 years వర్క్ ఇదంతా హిస్టరీ పార్టే అయినప్పటికీ, టు గెట్ ఏ గుడ్ లుక్ ఆఫ్ ద కేస్, దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ 3 years అవి క్వశ్చన్స్ కూడా అడిగాను, అవి చెప్పలేదేమో నేను మీకు. ఫస్ట్ 3 years ఏ నొప్పి లేదు. ఎందుకు లేదంటే చాలా మంది మగాళ్ళు ఉండేవారు, వాళ్ళు చూసుకునేవారు. తర్వాత మగాళ్ళు మానేశారు, ఆడవాళ్ళు అంటే ఈవిడే హెడ్ అయిపోయింది, వాళ్ళ కజిన్ ఫ్యాక్టరీ అవడంతో ఈవిడ కొంచెం మేజర్ ఇది తీసుకుంది. అంటే కొంచెం తెలుసున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ అప్పగిస్తారు కదా ఇలా వ్యాపారాల్లో. సో ఈవిడికి మొదలెట్టిన తర్వాత ఎక్కువ బరువులు, 80 kgs బరువులు ఆటోల్లో పెట్టడం వల్ల మొదలైంది బ్యాక్ పెయిన్ మొదలైంది. ఇది జరిగింది, ఇదంతా అయ్యేసరికి 5 years అయింది. ఈ తర్వాత 2 years ఇంకా మన దగ్గరకు మందులకు వచ్చి 1 year అయింది. అంతకుముందు 1 year నుంచి బ్యాక్ ఏక్, నొప్పి, విన్న అలోపతి వాడుతున్నా, ఎక్స్రేలు తీయించుకున్నా, స్టిల్ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు ద జాబ్ డైలీ. సో దిస్ chronological order, this years, this time period is also very very important in this case to understand about the person. అంతేగాని ఇవన్నీ ఏం అక్కర్లేదు మన, నో 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 నో, అట్లా అనుకోకూడదు. సో టు ఆస్క్ ఏ రైట్ క్వశ్చన్, వీ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ కేస్. అప్పుడు మనం ఈ క్వశ్చన్ అడిగాం, ఏంటి మీకు నీడ్ ఏంటంటే, ఆల్రెడీ 5 ఏళ్ళు వచ్చింది, 5 ఏళ్ళు వర్క్ చేశారు,
నడు నొప్పి వచ్చింది మానేసి ఇంటి దగ్గర కూర్చోవచ్చు కదా. ఇంత నొప్పితో మీరు వెళ్ళాల్సినటువంటి అవసరం ఏంటి? దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్. వాట్స్ ద Yes, నీడ్ sir. ఫర్ దిస్ పర్సన్ టు పర్స్యూ దట్ జాబ్ ఈవెన్ దో షీ ఈస్ సఫరింగ్ సో మచ్, రైట్? Yes, sir. ఓకే, కంటిన్యూ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సార్ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఏం లేవు అండ్ ఇద్దరు కూతుర్లు ఉన్నారని చెప్పారు. అండ్ సో హియర్ మనకి ఫియర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ అండ్ మనీ అనేది కనిపిస్తుంది. సో హియర్ వి హ్యావ్ లెవెల్డ్ అప్ టు ఎమోషనల్ లెవెల్. లేటర్ ఆవిడ లైక్ ఇల్లు కట్టుకోవాలి అన్నట్టు చెప్పారు. సో మనం ఏముంటుంది ఇల్లు ఉంటే అని అడిగాము. అండ్ భవిష్యత్తు భరోసా ఏంటి అని అడిగాము. సో షీ సెడ్ కరెంట్ బిల్ అండ్ డ్వాక్రా అవి హస్బెండ్ పే చేస్తారు. సో ఇల్లు ఉంటే నో రెంట్ కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా అన్నట్టు చెప్పారు. లేటర్ ఇంత చిన్న వయసులో అని చెప్పి షీ గేవ్ ఏ పాజ్, ఏడుస్తూ ఉన్నారు. అండ్ సో వి గేవ్ ఏ పాజ్ అండ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ క్వశ్చన్ హర్ ఇంత చిన్న వయసులో అని చెప్పి ఈ సమస్య ఏంటండి అడగడం ఏంటి, దేని గురించి ఆలోచిస్తుంది, ఈ పెయిన్ తో అటు ఇటు తిరుగుతుంటే అన్నట్టు అడిగాము. అన్న సో అగైన్ హేమంత్, సో వాట్స్ ద నీడ్ ఫర్ దిస్ పాజ్ హియర్? ఎందుకు ఆవిడ ఓపెన్ అయ్యింది అక్కడ? తర్వాత నెక్స్ట్ డే ఈ ఇష్యూ వస్తుంది కదా, దట్ ఐ ఆమ్ సెకండ్ వైఫ్, విచ్ షీ డిడెంట్ టోల్డ్ అబౌట్ 1 year, రైట్ కదా? లాస్ట్ విజిట్ లో చెప్పలేదు, కేస్ ఫారం లో ఇవ్వలేదు, కేస్ హిస్టరీలో ఇవ్వలేదు. ఆ అదర్ హోమియోపతిస్ ఎవరైతే ఈవెన్ ట్రీట్ చేశారో ఫర్ అబౌట్ 1 year, దే నెవర్ అండర్స్టూడ్ దట్ she is the second wife to the husband. But even now also, after going a little bit deeper only, even though we didn't ask, are you a second wife to your husband అని మనం ఏం అడగలేదు కదా, అడిగాం. But why she revealed that thing? What did that pause do to that person? యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ లైక్ ఎందుకమ్మా అంత కష్టపడి ఇల్లు కోసం అంత బాధపడుతున్నారు, లైక్ దట్ ఇంటి దగ్గర కూర్చుంటే 1 రూపాయి కూడా రాదు. సో హియర్ షీ ఈస్ డిస్క్రైబింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ అబౌట్ హర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఇష్యూ ఆల్ అబౌట్ మనీ, సెక్యూరిటీ అండ్ హౌస్. లేటర్ మనీ కరిగిపోతే ఏమవుతుంది అని అడిగాము. అప్పుడు హస్బెండ్ 62 years అని చెప్పారు. అండ్ లేటర్ సెకండ్ వైఫ్ అని చెప్పారు. హియర్ షీ ఈస్ మ్యారీడ్ విత్ 14 years of age and at that time her husband is 40 years of age. No, my question is, కూడా okay, I agree with all these things, అవన్నీ మనం లాస్ట్ టైం చెప్పుకున్నవి. బట్ వాట్ దిస్ issue, why did it came out and why did it crop out from that individual? I don't know, sir. Okay, very good, but you did a good job. It is because that space or the pause which was given by us during that interview made her to enter into her inner life, right? Yes, sir. Okay, so these are the things that are mastered at the Swara workshop. These are the things sir usually advises us. So why this pause indirectly hinted us, indirectly made, and the question also helped her in that way, that sympathetic approach, that why it is a mess, you are suffering with so much problem, so much back pain, so much sciatica, then what is the
need for you to go and work, right? That Yes, question, that sympathetic approach, that way, the modulation, the voice, everything helped the person, and that along with that pause helped that person turn her to inner side. That is why that answer had came out, right, Neeraj? Do you agree with me? yes, Neeraj, Yes, sir. do you agree with that? That Yes, sir, I do. along with that modulation and along with that approach and along with that sympathy as another human being made this person to turn towards her, which had Yes, sir. ultimately came up with an unusual answer that I am at a age of 32 and my husband age is 62, which had not been revealed by this person for about 1 year treatment, and even in this recase taking at in the primary level. Okay, Yes, sir. thank you. So that is okay. This is the way we should uh, help us to communicate with the other person. This is the entire art of the case taking. Okay, starting with a good intent, developing into a purpose, searching for possibilities, dragging towards probabilities, arriving to the prospect, and experiencing to the pause peculiarity. This is the entire art of the case taking, which you will get mastered if you attend in the Swara workshop, because Sir teaches in a more authentical way. That's why what happens is you are in that environment for about 1 week. So you are continuously brushed and brushed and brushed to have to look that the need for the person. What's the need for this person? That's what we are aiming at. Why she is behaving like that? Why she is getting this backache? What is the need for this person? Even with this such type of backache, why she is so much want her to work? These are the things that should be understood first, rather than a prescription is the second part. Okay? Okay, continue. లేటర్ మా ఆయనకి అదే ప్రాబ్లం, పూసలు అరిగిపోయాయి, అయినా మొండిగా నిరంతరం పనికి వెళ్ళిపోతుంటారు అని అగైన్ షీ స్టార్టెడ్ వీపింగ్. అదే ఆలోచన అని చెప్పి అన్నారు. మనం నెక్స్ట్ ఆలోచన గురించి చెప్పండి అని అడిగాము. లేటర్ నీకు ఈ క్షణంలో కన్నీళ్ళు ఎందుకు వస్తున్నాయి, అని కన్నీళ్ళు ఏం చెప్తున్నాయి అని అడిగాము. హియర్ అగైన్ మనం ఇష్యూ అయితే రేస్ చేయకూడదు, బట్ వీ షుడ్ బి వెరీ సింపాథెటిక్ అని చెప్పారు. Very good, very good. So this is also very important critical point in this case. So kannillu kostunayi, she is weeping. So to look after what is there behind her weeping, what's the main issue behind her weeping? Enduku ఈవిడ ఏడుస్తుంది? Is it really any need for the husband? మనకు తెలియదు కదా, మనకి ఆ ఏడుపు కారణం ఏంటో తెలియదు. ఆయనకి ఒంట్లో బాగోట్లేదు అని ఈవిడ ఏడుస్తోంది, అంతే మనకు తెలిసింది. సో రియల్ నీడ్ ఏంటో, రియల్ అవసరం ఏంటో, దాని వెనకాల జరుగుతున్నది ఏంటో మనకు తెలియదు. సో టు గెట్ దట్ పాయింట్ వీ టుక్ ఎ లైటర్ పాత్. వాట్స్ ద ఇష్యూ బిహైండ్ యువర్ tears? Why that at this moment of time, what the tears are speaking? There is a age difference between the husband and wife, and
బట్ ఆవిడ ఏజ్ డిఫరెన్స్ అంటే లైక్ ఫస్ట్ వైఫ్ ఉన్నారు, ఆవిడకి ఒక డాటర్ ఉన్నారు, అండ్ షీఈస్ ద సెకండ్ వైఫ్ అండ్ షీ టు హ్యాస్ ఎ డాటర్, అండ్ షీ షుడ్ టేక్ ద కేర్ ఆఫ్ 2 daughters. సో ఇవన్నిటిని ఆవిడ ఆలోచనలో పెట్టుకొని షీఈస్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ వర్క్. Very good. So why we arrived to calcarea in this case? It comes under ringworm miasm, sir. She keeps on trying and trying, even though she can't keep up to level, and accepting the things, Okay, accepting the fact. మయాజం పార్ట్ ఓకే, కానీ అక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే అట్ బిహైండ్ ద టీర్స్ తర్వాత ఆవిడ ఏం చెప్పింది, షీ టుక్ ద ఫంక్షనల్ పార్ట్. హస్బెండ్ ఉంటే ఆయనే చూసుకుంటారు, హస్బెండ్ ఉంటే పెళ్లిళ్ళు చేస్తారు, హస్బెండ్ ఉంటే డ్వాక్రాలు కరెంటు బిల్లులు ఆయనే కట్టుకుంటారు. సో వాట్స్ హస్బెండ్ ఫర్ హెర్? Support. Very good. So the idea is that support. So, and moreover, why second column? Because she took some initiative. She's not completely like Cali. ఏమి చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చుని మా ఆయనకి వర్రీ, that's not her issue. She took a part, she took a job, she's pursuing that job. So there is a little bit of structure developed, right? Yes, sir. So in that part also what she needs is, she needs husband for the fourth row issues, for the security, for the money, for the livelihood, for the daughter's marriage, for the rent, for the dwakra things. So that is her main issue. Her main issue is about money, financial security. Column 2 and row 4, right? I see. And when we go into the other part of the case, we got the anion part, where she spoke about her image issue. What would other think if I take debts? No, my image will be spoiled. What happens if image is spoiled? I will get anxiety. What happens when you get anxiety? I will get cold, trembling, perspiration all over the body, which is the silica, right? Yes, sir. Yes, Very sir. good. Very good narration, Mrudula. Well done. Thank you, sir. So this is the calcarea silicata case we had discussed in the early part. Just to get the better aspect of the questionnaire, we once again reviewed the correct questions at correct junctions where we could have been mistaken at any point when we spoke even one unusual question, we may mislead this case. Yes, sir. Thank you. So Gautam, వచ్చాడా గౌతమ్? అన్నా ఇప్పుడే వచ్చాను జస్ట్. ఓకే షేర్ చేసావా మీ ఫ్రెండ్ కి? ఇంద్రా గారా? మీ ఫ్రెండ్ కి షేర్ చేసావా ఇవాళది లింక్? ఎవరు? కొత్త ఫ్రెండ్. ఇంద్రా చేశాను, మరి ఆయన చూసుకోలేదు. ఓకే మన డ్యూటీ అయిపోయింది, రైట్. సో సార్ జయకుమార్ గారు, వాట్స్ ద ఎగ్జాక్ట్ డౌట్ ఆఫ్ యూ సార్? ఒకసారి చెప్పండి జయకుమార్ గారు. వాట్స్ ద ఎగ్జాక్ట్ డౌట్ ఫర్ యూ ఇన్ దిస్ calcarea silicata? ఓకే
సార్ సార్ చెప్పండి. సార్ యాక్చువల్లీ 21st of this month you had told the case about calcarea silicata, sir. In that calcarea silicata class, there was a moment where it was said that the patient looked up to people who are imaginary as well as dead for support, like Allur Sitaramraj Garu and etc. Swami Vivekananda. But in the later part of that, during the course of the later part, you said that if at all something happens to the person to whom the calcarea silicata patient looks up to, then he feels devastated and shocked. If at all that person dies or something happens to him. I just want some deep clarification about this, sir. ఓకే అంటే ఒకవేళ కనుక ఆల్రెడీ మీరు చెప్పింది అల్లూరి సీతారామరాజు గారు కానీ వివేకానంద స్వామి గారు కానీ గురించి చెప్పినప్పుడు దే ఆర్ ఆల్రెడీ డెడ్ పీపుల్, బట్ he looks up to them even though they are dead. He looks up to them. But suppose there is a living person and the calcarea silicata person looks up to him, and if at all that person dies or something happens to him, then he is totally devastated, no sir? Yes. These both phases are there in a calcarea silicata patient, in the same patient, or both can be different patients, sir? ఓకే 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 సార్, అర్థమైంది సార్. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్. సో మీ క్వశ్చన్ చాలా మంచి క్వశ్చన్ వేశారు. సో అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ కేసు గురించి ఫస్ట్ చెప్పుకుందాం. ఈ కేసులో ఏంటంటే జనరల్గా మనకి ఎవరైతే ఆయన 28 years 30 years పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ కేసు మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నా ఆ కేసులో ఒక ఇమాజినరీ పర్సన్ని మాత్రమే సెక్యూరిటీగా తీసుకున్నారు. అది చిత్రం ఆ కేసులో. జనరల్గా ఈ క్యాలీ పర్సన్స్కి డెఫినెట్గా ఒక పర్సన్ ఉంటారు వాళ్ళకి లైఫ్లో. జనరల్గా ఆ సెక్యూరిటీ ఎవరి మీద అయితే వాళ్ళు ఆధారపడ్డారో. చిత్రంగా ఏంటంటే ఆ కేసులో ఆల్రెడీ చనిపోయిన వాళ్ళనే అదే ఆ కేసులో నాకు కూడా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఇచ్చింది. ఎందుకంటే అదర్ క్యారెక్టర్ ఏం రాలే అసలు స్టోరీలో. సో నేను ఫస్ట్లో కొంచెం హెజిటేట్ చేశాను ఇవ్వటానికి కూడా. బట్ స్టిల్ ఐ బిలీవ్డ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ దిస్ పర్సన్ టు హ్యావ్ అల్లూరి సీతారామరాజు, స్వామి వివేకానంద స్వామి ఎక్సెట్రా. ఏంటి వాళ్ళు ఇతని జీవితంలో చేసేది టు గెట్ హిస్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ. అది అతను ఇస్తున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. అది చిత్రం అక్కడ ఈ కేసు వరకు. సో రో 4 తాలూకు ఇష్యూస్ అయినటువంటి మనీ, సెక్యూరిటీ, ఫ్యూచర్, జాబ్, అది అతని ఇష్యూస్. ఆల్వేస్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఇండిపెండెంట్ దిస్ థింగ్ ఈజ్ ద కాలమ్. దీస్ ఆర్ ద కాలమ్ ఇష్యూస్. Row 4, column 2, and the other thing is about his image, which he is constantly striving to make that effort. And all these calcarea silicata persons, especially in teenage, they are very much worried about the financial security. So much worry, so much earning things. వీళ్ళు 20లోనే ఉద్యోగం మొదలెట్టేస్తారు, 20లోనే ఏదైనా సంపాదిద్దామని ప్రయత్నం చేస్తారు. సో చాలా చిన్న వయసులోనే ఆ రకంగా సంపాదించాలి, ఆ రకంగా డబ్బులు సంపాదించాలి, నిలదొక్కుకోవాలి అనేటువంటి ఇష్యూస్ క్యాల్కేరియా ఫ్యామిలీ అంతా ఉంటాయి. కానీ మోర్ అండ్ మోర్ ఎక్కువగా క్యాల్కేరియా సిలికేటాలో ఉంటాయి. అండ్ సిలికా గివ్స్ దట్ పెర్సెవరెన్స్ హియర్. అలాంగ్ విత్ క్యాల్కేరియా సిలికా ఉండటం వల్ల వాళ్ళు కంటిన్యూస్గా, అందుకే రింగ్ వామ్ మ్యాజం ఆ ఎఫర్ట్స్ చేస్తూనే ఉంటారు వచ్చినా రాపోయినా. ఒకటి ఇది ఒక పార్ట్ విత్ రిలేటివ్ టు దట్ కేస్. రెండో పార్ట్ అసలు ఎందుకు ఈ మీరు అన్నట్టు అది వెన్ ఎవర్ వాళ్ళు ఎవరి మీద అయితే ఆధారపడ్డారో వాళ్ళు చనిపోతే వాళ్ళు ఇంత వర్రీ అయిపోయి కంగారు పడిపోయి వాళ్ళతో నిద్రలో కూడా మాట్లాడేసి టాకింగ్ విత్ డెడ్ పీపుల్
ఇది ఎందుకు వస్తుందంటే ఇది అందరి మీద రాదండి. అదే ఇంపార్టెంట్ అక్కడ. మరి అది కన్వే అవ్వలేదు సరిగ్గా, బట్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ మోర్ క్లియర్ టుడే. అది ఎవరి మీద వస్తుందంటే టాక్స్ విత్ డెడ్ పీపుల్ అంటే అందరితోనూ కాదు, విత్ హూమ్ he or she is dependent and that too financially. క్యాల్కేరియా సిలికేటాలో ఉదాహరణకి భర్త చనిపోయారు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో భార్య భర్తతో మాట్లాడుతున్నట్టుగా డెల్యూజన్స్ డ్రీమ్స్ వచ్చాయి అనుకుందాం, కానీ ఇట్ విల్ బి మోర్ టువర్డ్ వర్రీ అబౌట్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇన్సెక్యూరిటీ. సో దిస్ పర్సన్ ఈస్ గివింగ్ దట్ ఫైనాన్షియల్ సెక్యూరిటీ, అండ్ వెన్ దిస్ పర్సన్ హ్యాడ్ లాస్ట్, it will, the person had gone, then the opposite part crops up, the functional part crops up, that whatever security I had been receiving from this person all through these years is lost. So this person goes into an delusion or imagination and imagines that the person is there and talks with that person, that too about financial things, more about the financial, even though he or she may not talk about financial things, but the idea is about financial security only. So needs for this person, he or she, when she lost that ex person, is about the financial insecurity. That is the central theme around which the remedy revolves. So I call that at the axle of this person's wheel is financial insecurity. For every person there will be an axle through which the entire life of this person rotates. It is our job to identify this axle on which the life of this person's wheel rotates. That's the part we have to observe constantly. And in this person, whomever case we had been taken and explained, all the things are revolving around that financial things only, financial instability, financial insecurity. So that all the psoriasis problem, all the dandruff problem, so there are many cases even in my clinic also where I could not do anything with dandruff. Even that problem had been solved because we had found the remedy for the, what in the Mrudula said, what the person, the man is prior to his organs. So we had found the remedy for the person and the entire pathology had got better. Sir, this financial question is only for calcarea silicata, or it's applicable to the silica part of calcarea silicata, sir? No, sir. Calcarea silicata is the a calcarea part is coldness, etc., no, sir? No. Calcarea part is about the support and a little bit structure developed, not entirely leaning, not entirely someone should be there in front of me and I always be better. That's not the calcarea issue. Calcarea issue is that someone should be along with me. I should be a little bit exposed. That's why even in the last class case also, she took an adventure of helping her husband. She entered a job in Hyderabad also, she did a job here also, she did a job. She wants to build something. Otherwise, whereas in Cali at this moment they are okay with whatever the husband earns. They don't took that step to get into a job, to become a little bit independent. Such type of ideas do not creep in Cali's mind. So the financial part is mainly towards the silica part of the salt, sir. Exactly, sir. Exactly. In this calcarea silicata. Sir, but row 4 issues will be more in the financial issues only. All the row 4 salts. I will say about the case about scandium. Scandium case of cheptan. How this and titanium. All these salts will have this financial. Mika cases chepte ardham avutundi. Every arsenic lo inka ekku untundi. Germanium, gallium, నికిల్ టాప్. బట్ మీరు అదే అంటున్నాను కదా, స్ట్రక్చర్ డిఫరెన్స్ అయిపోతుంది. నికిల్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఐరన్ నికిల్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, దే బికమ్ స్టేబుల్, దే ఆర్ ఓకే.
life, even whatever happens to that financial problem also, they will stand rock solid. That is nikhil. చెప్తాను, ఇవాళే కేసు తీసుకొచ్చాను, నిఖిల్ కేసు, సూపర్ నిఖిల్ కేసు అనమాట. ఇంకే రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ తగ్గిపోయింది ఆవిడకి. అండర్స్టూడ్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ రిగార్డింగ్ ద సెకండ్ వన్ అబౌట్ దట్ కాంప్లిమెంటరీ అండ్ సిమిలర్ సార్. సార్ ఓకే సార్, యా సార్, కాంప్లిమెంటరీ రెమెడీస్, సింపుల్ రెమెడీస్ యాక్చువల్గా, because it depends upon which approach we are taking into consideration. సో ఇదివరకు కూడా నేను ఒకసారి చెప్పాను, మనం ఉదాహరణకు ఒక కేసు ఆ మధ్య మీకు ఎగ్జాంపుల్గా ఆల్రెడీ చెప్పాను, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. అది అంటే ఆవిడ వేరే హోమియోపతి, మా గురువు గారి దగ్గర, శర్మ గారని ఆయన దగ్గర వాడి నా దగ్గరికి వచ్చారు. ఆయన ఆవిడకి ఫ్రీగా వైద్యం చేసేవారు. సో ఈవిడ నా దగ్గరికి రావడమే, నాకు మోకాళ్ళు నొప్పులండి, నేను అప్పుడే 10 ఏళ్ళ నుంచి వాడుతున్నాను శర్మ గారి దగ్గర, పాప ఆయన ఫ్రీగా ఇస్తాడనేది ఒక 10 సార్లు చెప్పింది ఆవిడ. నాకు ఆయన ఫ్రీగా ఇస్తారు అంటే నన్ను కూడా ఇండైరెక్ట్ గా నువ్వు ఫ్రీగా ఇవ్వని చెప్పి నేను క్లియర్ గా చెప్పాను, అమ్మా మేము ఎవరికి ఫ్రీగా ఉచితంగా చెయ్యం, మీకు కావాలంటే ఫ్రీ డిస్పెన్సరీ సండేస్ ఉదయం 8 గంటలకు పలానా ధవళేశ్వరంలో మా గురువుగారు ఆశ్రమంలో ఉంది, మీరు అక్కడికి రండి, మీకు అక్కడ ఫ్రీగా, అక్కడ ఏ డబ్బులు కట్టక్కర్లేదు, కన్సల్టేషన్ ఇవ్వక్కర్లేదు, మెడిసిన్ ఇవ్వక్కర్లేదు, ఏమి ఇవ్వక్కర్లేదు. కానీ ఇక్కడ మాత్రం మన హ్యానిమన్ హోమియో కన్సల్టెన్సీలో మీరు మందులు తీసుకుంటే మనకి మీరు ఇక్కడ ఉన్న రూల్స్కి అబైడ్ అవ్వాల్సిందే, ఫీజు కట్టాల్సిందే అనే విషయం నేను చాలా క్లారిటీగా చెప్పేశాను. సో ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద ఎంటైర్ కేసు, ఎన్నిసార్లు ఆవిడ అడిగినా ఆవిడ డబ్బులు వ్యవహారం తప్ప ఇంకేం మాట్లాడట్లేదు. మీరు ఎంత తీసుకుంటారు, 50 రూపాయలతో మొదలు పెట్టారు కదా, మీరు ఫీజు 500 చేస్తారేంటి, ఇలా ఇదే కేసు స్టడీ కన్నా డబ్బులు గోల ఎక్కువైపోయింది. సో ఇంక నేను ఎక్కడ ఏ పాయింట్ వెళ్ళినా నాకు అన్ని ఆవిడే నాకు ప్రశ్నలు అడిగేస్తాను. సరే ఆవిడకి అప్పటికే 68 ఏళ్ళు ఎంతో. సో నేను ఇంకా ఇది నాకు అర్థమయ్యి ఈ కేసు అంతా చూసుకుని బ్రయోనియా 10M ఒక డోస్ ఇచ్చాను. బికాస్ ఐ న్యూ దట్ ఆల్ ద రెమెడీస్ కుడ్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ బై మై గురు హిమ్సెల్ఫ్. ఆయనే ఇచ్చేసి ఉంటాడు ఈ మోకాళ్ళ నొప్పుల మందులు ఇవన్నీ కూడా. 10 ఏళ్ళు వాడిందంటే అన్ని మందులు పడిపోయే ఉంటాయి. But what I understood from this person is that she speaks only about money, nothing more, that talks always about money. So అదొకటి, మిగతా ఏవో మోడాలిటీస్, వాంట్స్ టు బి రష్, ఎక్కువ వాటర్ కంటెంట్ తీసుకోవటం, ఏవో ఉంటే మొత్తం మీద అన్ని కన్సిడర్ చేసుకుని బ్రయోనియా 10M ఇచ్చాను. సో దట్ డిడ్ వెరీ గుడ్ టు దట్ కేస్. ఆవిడకి చాలా నమ్మకం వచ్చింది, అమ్మ నొప్పులు తగ్గేయండి బాబు, నా మందులు నా పనులు నేను చేసుకోగలుగుతున్నాను, కాస్త అసలు అది కూడా లేవలేకపోయిన పరిస్థితిలో వచ్చింది ఆవిడ. సో దిస్ వెంట్ వెల్. ఒక 4-5 మంత్స్ బాగానే ఉంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ నొప్పులు వచ్చేసాయి, మళ్ళీ మంచం మీద ఎక్కలేని పరిస్థితి వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ ఇంకా 10M అంత ఏజ్లో ఎందుకు హయ్యర్ పొటెన్సీస్ అని చెప్పి ఐ టుక్ ఎన్ ఈజీ మెథడ్. బ్రయోనియాకి కాంప్లిమెంటరీ రెమెడీ అల్యూమినా, మనకి క్లార్క్లో ఇచ్చారు అది. సో క్రానిక్ అల్యూమినా ఇస్ ది క్రానిక్ ఆఫ్ బ్రయోనియా అని కూడా చెప్తారు ఆయన. సో అప్పుడు ఆవిడ వచ్చిన కంప్లైంట్ కూడా ఏంటంటే కాన్స్టిపేషన్ విత్ సాఫ్ట్ స్టూలే కానీ కాన్స్టిపేటెడ్ ఫామ్. ఇవన్నీ చూసి అల్యూమినా 200 ఇచ్చాను. అగైన్ ఆవిడకి చాలా బాగా పనిచేసింది. అల్యూమినా 200 3 మంత్స్ బాగా పనిచేసింది. తర్వాత మళ్ళీ ఏవో వస్తే ఇంకొక డోస్ అల్యూమినా 200 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు ఒక 1 ఇయర్ అయింది ట్రీట్మెంట్. ఒక బ్రయోనియా 10M, 2 అల్యూమినా 200స్తో ఆవిడ అలా బండి నడుపుతోంది. సో ఈ అప్రోచ్, ఇక్కడికి సెన్సేషన్ గట్రా ఏం లేవు కాబట్టి వీ కుడ్ హ్యావ్ చోజన్ దీస్ థింగ్స్. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ విచ్ అప్రోచ్ వీ హ్యాడ్ గివెన్ ఎ రెమెడీ. Sir, I mean, I just wanted to, I had a doubt whether similar and complementary both are the same or they are different, sir? Somewhat same, sir. Complementary means whatever the remedy had been given first, the second remedy which is complementary will fill its action. Sir. Okay? Sir. That action, that part which had not been taken by the first remedy, that action will be complemented by the coming remedy, whatever that is there. That remedy will complement this remedy. The idea is it will finish
whatever part which had not been done by the first medicine. That is the idea of complementary, Sir. up to my knowledge. And the idea of similar is that the action of these medicines will be more or less equal on which affinities, on which part. That affinity, that action, that pathological action, the provings, etc. Whatever this remedy, for example, X remedy arnica and the Y remedy belly spur. So they are a little bit similar. In what aspect? They both have an affinity, a provings of that they are going to affect on the muscles of the body in their provings. So similar in that way that these one or two remedies had more or less affinity of on the same organs in the provings and in the cure also, and in the clinical practice also. That is Sir, the idea of similar. Sir, in the case of complementary, suppose X is, Y is a complementary to X, sir. Yeah. That means Y will complete the action of whatever X could not complete. And does it also mean that Y does not disturb the action of whatever X had done, sir? Yes, sir. Yes. And regarding similar, what happens, sir, if at all Y and X are similar, sir? Suppose we give X and then we give Y, will Y disturb the action of X, sir? Definitely will disturb, sir, Okay, because the similar aspect is only for study purpose. To okay. study the remedy, the similar remedies will help, and the complementary aspect is for clinical purpose. Understood, sir. Thank you, thank you. బట్ వన్ మోర్ థింగ్ సార్ జయకుమార్ గారు, మనం Sir. గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వెన్ వీఆర్ ఇన్ ది సెన్సేషన్ మెథడ్, వెన్ దే ఆర్ దట్ ఇష్యూస్ ఫాల్ ఇన్ టు ద ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్, యూ కుడ్ నాట్ కన్సిడర్ దీస్ థింగ్స్. Yes, sir, I understood, sir. I understood. అందుకని అవి ఇవి ఇక్కడ మనం పట్టుకొస్తే కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది, డెఫినెట్ గా కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది. అవును సార్, అవును. అందుకని ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని సత్యమే, బట్ అక్కడ వరకే. సార్ అంటే ఈ డౌట్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు క్లారిఫై సార్. సెన్సేషన్ మెథడ్ దే ఆర్ నాట్. ఇలాంటివి మనకి మీరు చెప్పింది ఎగ్జాక్ట్ సత్యం. నేను ఈ మధ్య ఒక క్వశ్చన్ కేసు చేశాను. బాలగణేష్ ఉన్నాడు, ఆడు రావట్లేదు కానీ కేసుకి, ఆవిడికి కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది. సో థ్రోట్ పెయిన్స్, జాయింట్ పెయిన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో నేను యుపటోరియం పెర్ 30 ఎవ్రీ 3 అవర్లీ పెడితే 1 or 2 టెంపరేచర్ కాస్త తగ్గింది. ఫస్ట్ డే 100కి వచ్చింది. 30 పవర్ పెంచాను, డోస్ లెంత్ పెంచాను, డైలీ 3 doses ఇచ్చాను. ఒక 3 daysకి నార్మల్కి వచ్చింది యుపటోరియం పెర్ 30తో. ఆవిడకి అయిపోయింది. 4th day నేను మామూలుగా 1 week ఇచ్చేసాను మెడిసిన్స్, కానీ మళ్ళీ వచ్చాడు ఆయన. వచ్చి ఏం చెప్పాడు, బాడీ అంతా లింఫ్ నోడ్స్ డెవలప్ అయ్యాయండి, లింఫెడినోపతి వచ్చిందని చెప్పాడు. సార్ ఇప్పుడు ఏం మంది ఇవ్వాలి? కాంప్లిమెంటరీ సార్. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ వేర్ దట్ కెంట్ రిపర్టరీలో మనకు లాస్ట్ పార్ట్ లో ఉన్న ఆ బాక్సులు ఉంటాయి చూసారా రెమెడీస్ కి, అవి హెల్ప్ చేసేది ఇక్కడే, అంటే నా ఎక్స్పీరియన్స్. సో నేను యుపటోరియం పెర్ఫ్ రెమెడీస్, కాంప్లిమెంటరీ రెమెడీస్ చూస్తే అందులో ఏవో 3-4 మందులు ఉన్నాయి. అందులో చూబర్కిలినం ఉంది. సో నేను మళ్ళీ అప్పుడు ఏం చేశానంటే, మర్ఫీ తీసి, రాబిన్ మర్ఫీ క్లినికల్ రిపర్టరీలో ఈ లింఫ్ నోడ్స్ స్వెల్లింగ్ ఆఫ్టర్ ఫీవర్ ఏమైనా ఉన్నాయా, లేకపోతే ఫీవర్ తో అసోసియేట్ అయ్యి లింఫాటిక్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉన్నాయి ఏమైనా ఉంటే అందులో కూడా ఈ ట్యూబర్కులం ఉంది, ఆ మిగతావి లేవు. దెన్ ఐ డిసైడెడ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ట్యూబర్కులం కేస్. అప్పుడు ట్యూబర్కులం 30 ఇచ్చాను, 33 doses ఇచ్చాను, 3 doses 6 doses, which ultimately helped her. So this is the time where we can apply these things, we can merge these methods. Sir, thank you. కానీ సెన్సేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి మాత్రం this is entirely different. Only in acute cases. Only in acute cases we can manage, we can know about these things,
which will definitely help the person. Thank you very much, sir. Okay. Okay. So we will go through the other calcarea salts. Any other doubts regarding these things? Any other doubts up to whatever we have completed? Hello? Any other? మిగతా వాళ్ళకి ఎవరికైనా? Okay. So we will continue with calcarea bromata first, and then we will go to other things. So one of the salts for calcarea is the calcarea bromata. So it is a mixture of calcium in one part, the cation, and the bromine, the halogen in the anion part. So the main feeling of the calcarea bromata is that he will be going to punished, or he is receiving punishment. So the idea of halogen of disappointment will extend a little bit further in the calcarea bromata. అందుకని calcarea bromata లో ఒక పార్ట్ లో పూర్తిగా డిపెండెన్సీ ఆన్ ద పర్సన్ వస్తూ ఉంటుంది కేసులో. అలాగే రో 4 ఇష్యూస్ అయినటువంటి జాబ్, మనీ, సెక్యూరిటీ, హెల్త్, ఈ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి ఒకవైపు. అట్ ద సేమ్ ఇష్యూ నేను ఆ వ్యక్తి వల్ల ఈ పనిష్మెంట్ అనుభవిస్తున్నాను, లేదా పనిష్మెంట్ అనుభవిస్తాను, లేదా పనిష్మెంట్ అనుభవించాను, టెన్సెస్ ఏదైనా సరే, ఆన్ హూమెవర్ he or she is dependent, they are about to face a punishment or disappointment. Definitely halogen part and disappointment. ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది, నాట్ లైక్ మూర్, జస్ట్ ఆ నమ్మకం వీగిపోవటం కాదు. బ్రోమ్లో పనిష్మెంట్ కూడా అనుభవించటం, దట్ ఈస్ ద బ్రోమిన్ పార్ట్, క్యాల్కేరియా బ్రోమేటా. సో ఎవరి మీద అయితే ఆధారపడ్డామో వాళ్ళ వల్ల నేను పనిష్ కాబడతాను అనేనా ఉంటుంది, లేదు పనిష్ అవుతున్నాననేనా ఉంటుంది, లేదా పనిష్ అవుతానేమో అనేనా ఉంటుంది. సో ఆ పనిష్మెంట్ థీమ్ అనేటువంటిది ఈ బ్రోమిన్ కి చాలా ఇంపార్టెంట్. మామూలుగానే బ్రోమిన్ కి అదే ఇంపార్టెంట్. ద థీమ్ ఆఫ్ పోలీస్, థీమ్ ఆఫ్ అటాక్, థీమ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ ఈజ్ ద టిపికల్ బ్రోమిన్ ఐడియా. డిసప్పాయింట్మెంట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫర్దర్ టు పనిష్మెంట్. బట్ విత్ క్యాల్కేరియా బ్రోమేటా ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో ఈ పనిష్మెంట్ ఇష్యూస్ రావు. హూమెవర్ హీ ఆర్ షీ ఈస్ డిపెండ్, ఒకవైపు ఆ డిపెండెన్సీ ఆన్ దట్ పర్సన్ అనేటువంటిది మనకి హైలైటెడ్ గా కేసులో వస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ దిస్ జాబ్, హెల్త్, వెల్త్, సెక్యూరిటీ ఒకవైపు. అట్ ద సేమ్ టైం ఆపోజిట్ పార్ట్ లో వాళ్ళ వల్లే నేను ఈ పనిష్మెంట్ అనుభవిస్తానేమో, లేదా అనుభవిస్తున్నాను అనేటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా సైమల్టేనియస్ గా వస్తుంటుంది. వన్స్ అగైన్ చెప్తున్నాను, మూర్ కి బ్రోమ్ కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. డిసప్పాయింట్మెంట్ అయితే మ్యూరాటికం, పనిష్మెంట్ అయితే బ్రోమాటం. డిసప్పాయింట్మెంట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఎ లిటిల్ బిట్ ఫర్దర్. అందుకే మనకి క్యాల్కేరియా బ్రోమాటంలో ఒక రూబ్రిక్ కూడా ఇచ్చారు సార్. డెల్యూజన్, క్రైమ్ హీ హ్యాడ్ కమిటెడ్. క్రైమ్ కమిట్ చేసినట్టు డెల్యూజన్ లో ఉంటారు. దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఫర్ క్యాల్కేరియా బ్రోమేటా. చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. బ్రోమిన్ అంటే హాలోజన్స్ పార్ట్ అన్నిట్లోనూ అంతో ఇంతో డెఫినెట్ గా కొంచెం సామీప్యతలు వస్తూ ఉంటాయి. వెరీ వెరీ అలర్ట్ గా ఉండాలి మనం, రైట్? క్యాల్కేరియా బ్రోమేటా. నెక్స్ట్ వీ విల్ గో టు క్యాల్కేరియా ఫ్లోర్. చెప్పేసుకున్నట్టున్నాం కదా. ఒక్కసారి పేషెంట్స్ ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు ఆ డిసప్పాయింట్మెంట్ క్యాల్కేరియా మ్యూర్ అయితే?
మ్యూర్ కేస్ చెప్తాను రా, అక్కడే నీకు బ్రోమ్ కూడా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. మ్యూర్ కేసు ఉంది, మ్యూర్లో కేసు అంటే రికార్డెడ్ లేదు కానీ కేసు ఉంది, ఫార్మ్ ఉంది. మూరు ఫాస్ మన కేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి విత్ రిలేటివ్ టు కేసెస్ చెప్పుకుంటాం. అక్కడే బ్రోమిన్ కూడా మీకు ఇంకొంచెం అంటే యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం పనిష్మెంట్ అని చెప్పిన హౌ దిస్ పనిష్మెంట్ విల్ బి ఇన్ పేషెంట్ లాంగ్వేజ్ అనేది మనం చెప్పలేము, డిఫరెన్స్ విత్ రిగార్డింగ్ టు మ్యూరాటిక్ అండ్ బ్రోమాటమ్. బట్ మ్యూరాటిక మాట్లాడుతున్నప్పుడు హౌ ద పర్సన్ ఎక్స్ప్రెసెస్ దట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ అనేది మనకి ఇంకా క్లారిటీగా వస్తుంది. ఓకే Raghavan? Yeah. So next we will go to calcarea iode. So calcarea iode is also a tubercular miasmatic remedy. So the more the bromine part is up to only punished. But whereas when we go to iodine part, it will be much more. On whom this person is dependent, he or she had been terribly disappointed up to that degree, that hurt had extended to such degree that this person may go into destruction. This person will go into destruction. That is the iodical part. And iodium, calcarea iode, especially in the thyroid cases of females, నేను ఒకటి రెండు కేసెస్లో ఇచ్చి చూశాను. అప్పట్లో నాకు ఇంత ఐడియా రాలేదు, బట్ నౌ ఐ అండర్స్టూడ్ వై దీస్ పర్సన్స్ బిహేవ్ లైక్ దట్. దే ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ యాంగర్డ్ అండ్ దే యూజ్ టు బీట్ దేర్ హెడ్ అగెన్స్ట్ వాల్. That is the idea for the iode, calcarea iode people. These calcarea iode people are what the experience will be that on whomever, especially that is the mother issues in those one or two cases. So this girl with this thyroid issues, the obesity issues, when she feels extremely disappointed with mother, there is high anger with violence. She will beat mother or she will beat her head against wall. But at the same time, externally in public etc., she is extremely cheerful, extremely mild, cheerful, joyful. So the other homeopath who had seen this case, he had been repeatedly giving Tujan Medornum for this aspect of behaving goodly with the outer world and behaving extremely opposite in the home or with the people whom she is dependent. But at that time I don't know this sensation so much well, but still I gave this person calcarea iode on the basis of the calcarea symptoms which had been there, that plumpiness nature, that desire for eggs, desire for sweets, wants to be lazy, always lazy, slow, indolent. But after studying the sensation method, why those cases got cured with calcarea iode, that hyperthyroidism, why it came down 2 or 3 years back, 4 or 5 years back, why these cases had been helped with calcarea iode is that this aspect of iodium which had been conjoined with calcarea. So these persons are cheerful externally, but these persons are extremely devastated, extremely disappointed, extremely hurted, and will go into such a violence. Either they starve themselves, they will do that entire thing to themselves, or they may do entire thing to others also. So with all this calcarea indolence, stubbornness, obstinateless, these people, calcarea iode people, they are very changeable. Like this person, this girl whom I am talking about 5 or 6 years back case,
She's extremely changeable, always changes. That is what her mother complained also. ఒకటి చూడదండి బాబు, రిమోట్ పట్టుకుంటే 10 ఛానల్స్ తిప్పుతుంది, ఎప్పుడు సోఫాలో కూర్చుంటుంది, లావు, హైపర్ థైరాయిడిజం, స్వీట్స్, ఎగ్స్ క్రేవింగ్, రోజు ఆమ్లెట్ వేయమంటుంది. So I don't know about the calcareous iod aspect, but still these cases got extremely bettered with calcareous iod. They got cured with of hyperthyroidism with calcareous iod. But the central idea is that what I didn't understood in those days is that the iodium part, which is along with the calcarea, has creating that changeability, has creating that dual aspect, that she is cheerful, okay, etc. with the outer world, but they are extremely hurted, disappointed, or etc. with only those people, those person, not even people also, those person whom she is dependent, that is her mother. He shows all her violence on mother. She shows she beats her head against wall if mother says anything. That case 5, I didn't remember exactly the entire case, కానీ ఆ కేసులో నాకు భలే చిత్రం అనిపించింది. మదర్ అంతా డాటర్ మీద కంప్లైంట్, డాటర్ అంతా మదర్ మీద కంప్లైంట్. మా అమ్మ వల్ల ఎలా ఉందండి, మా అమ్మ వల్ల ఎలా ఉందని ఆ పాప చెప్పింది. ఆవిడ బయటికి పంపించేస్తే మదర్ వల్ల. మదర్ ఏం చెప్పారు, మా పాప వల్లే ఇలా అయిపోతుంది, మా పాప వల్ల ఎలా అయిపోతుందని మదర్ చెప్పి సచ్ థింగ్స్ అనమాట. Although it is a story part, but when we got into the deeper level, not exactly as deep as now, but still those cases had enlightened the idea of calcareous iod, that cheerfulness, that diplomaticness, that duality, because this is shown only on that person whom they are dependent. The real nature come with only those people. Otherwise they are cheerful, they are very haughty, they are funful, fun-minded, etc., changeable. But the iod part will took off when they speak the real experience about what is happening with that person whom they are dependent on. That is the idea for calcareous iod. Okay, got it? Hello? Okay. Yeah, okay. So calcareous floor చెప్పుకోలేదా మనం? లేదు సార్, చెప్పుకోలేదు. ఓకే, సో కీర్తన, ఓకే, అండర్స్టూడ్. ఈవేళ నువ్వు వచ్చావు కాబట్టి నెక్స్ట్ క్లాస్ నువ్వే చెప్పాలి కీర్తన. సో నౌ ద అదర్ సాల్ట్, అదర్ ఇష్యూస్, అదర్ బ్యూటిఫుల్ సాల్ట్, దట్ ఈస్ calcareous floor. Beautiful cases, 2 cases of calcareous floor are there for me, and there are so many other cases, but entirely cured cases. These are the 2 cases which are I am going to present you for today. So I didn't have case sheets, I forgot their numbers, but still I will I knew by my memory. I will definitely, as calcareous iod, I will tell those cases. So the issue of calcareous floor is that there are 2 important points in this calcareous floor. The one is the dependency part, which is of calcareous nature. So calcareous floor lo compulsory row 4 issues అయినటువంటి security, health, money, financial, wealth, ఈ issues definitely గా వస్తాయి. And on the opposite part, halogen theme అయినటువంటి floor theme అయినటువంటి hurted, disappointed, broken, the idea of breaking, ఈ బ్రేకింగ్ అనే ఐడియా, లేకపోతే యునైటింగ్ అనే ఐడియా, లేకపోతే జెల్లింగ్ అనే ఐడియా, దే మే యూజ్ ఎనీ వర్డ్, గెట్టింగ్ టుగెదర్ అనే ఐడియా,
ఇది హాలోజన్ పార్ట్ జనరల్గా. మామూలుగా ఫ్లోరిన్లో దే ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ రియాక్టివ్, దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ బాదర్డ్ అబౌట్ దిస్, లెస్ స్టేబుల్, మోర్ రియాక్టివ్ జనరల్గా ఫ్లోరిన్ గ్యాస్. బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ కంబైన్డ్ విత్ క్యాల్కేరియా ఫ్లోర్, దిస్ ఇష్యూ నేను అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే, క్యాల్కేరియా ఫ్లోర్లో we cannot get all the fluorine idea of less stability, high reactivity అవన్నీ ఇందులో రావాలని లేదు. బట్ ఎక్కడో అక్కడ ఈ టర్మ్స్ డెఫినెట్ గా వస్తుంటాయి. ఓకే, ఎలాగా? ఒక కేస్ సహాయంతో మనం చూద్దాం. సో షీ ఈజ్ ఎ యంగ్ గర్ల్. ఈ అమ్మాయి యాక్చువల్గా ఈ చేతుల మీద ఒక రకమైనటువంటి సోరియాటిక్ దాంతో ఇలా పగుళ్ళుతో వచ్చింది మన దగ్గరికి. బాగా పెద్ద పగుళ్ళు కాదు, సన్నటి పగుళ్ళు. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ ఫర్ విచ్ షీ కేమ్, అండ్ షీ ఈజ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ రాజమండ్రి. షీ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ కోర్స్, ఏదో అదే ఉంటాయి కదా ఈ గ్రూప్స్ అవి ప్రిపేర్ అవుతారు కదా, అక్కడ రాజమండ్రిలో ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది. చాలా మంది పక్క ఊర్ల నుంచి ఇక్కడ హాస్టల్లో ఉండి అందులో చదువుకుంటూ ఉంటారు. సో షీ ఆల్సో కేమ్ డౌన్ ఫ్రమ్ ఏ రిమోట్ విలేజ్ అండ్ షీ స్టేడ్ బ్యాక్ ఇన్ ద హాస్టల్. షీ ఈజ్ అటెండింగ్ రెగ్యులర్లీ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్ టు గెట్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ సమ్ గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్ సంథింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ పార్ట్. So I asked this girl, she is very young, but she is very stable in answering. First part ఏంటంటే చాలా ఆమె కూర్చునే విధానం అది కూడా చాలా స్టేబుల్గా ఉంది. సో షీ ఈజ్ గివింగ్ ఆన్సరింగ్. సో షీ ఈజ్ నాట్ ఏ పర్సన్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ హైడింగ్, అలా లేదు. సో ఐ టుక్ ఏ అప్పట్లో ఇంత డీప్ కేస్ టేకింగ్ రాకపోయినప్పటికీ అసలు వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఎంక్వైరీ చేద్దామని, ఏంటమ్మా అసలు స్ట్రెస్ మీకు లైఫ్లో అన్నాను. ఏం లేదండి, మా ఫాదర్ ఫార్మరు, ఆయన కష్టపడుతూ ఉంటారు. సో నాకు చిన్నతనం నుంచి కూడా కష్టపడి జాబ్ తెచ్చుకోవాలి, జాబ్ తెచ్చుకుని చదువుకోవాలి, బాగా చదువుకోవాలి, చదువుకుని జాబ్ తెచ్చుకోవాలి, జాబ్ తెచ్చుకుని డబ్బులు సంపాదించాలి, డబ్బులు సంపాదించి మా అమ్మా నాన్నల్ని సుఖపెట్టాలి, వాళ్ళు చాలా కష్టపడ్డారు నా దాని గురించి ఇలా అన్ని చెప్పుకుంటూ వచ్చింది. ఓకే, అంతా అయిపోయింది. అది ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది అంటే ఈ రాజమండ్రి వచ్చిన తర్వాత నుంచి మొదలైంది. సో వాట్ హ్యాపెండ్, రాజమండ్రి వచ్చాక నీళ్లు పడలేదేమో అనుకున్నానండి. అంటే నీళ్లు పడకపోవటం అలాంటి వాటి వల్ల ఇవి రావమ్మా, ఏదైనా ఎక్కువ టెన్షన్ స్ట్రెస్ ఉంటే జనరల్గా వస్తాయి, ఏంటి మీ స్ట్రెస్ అసలు అంటే, ఇదేనండి చదువు గురించి టెన్షన్ స్ట్రెస్ పడుతుంటాను. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఉందనుకోండి, అది కూడా కొంచెం ఏమైనా కారణం అవ్వచ్చేమో మీరు చెప్తుంటే అనిపిస్తుంది. ఏంటా పాయింట్? యాక్చువల్లీ షీ ఈజ్ ఇన్ లవ్ విత్ అనదర్ బాయ్. ఆ అమ్మాయి వేరే అబ్బాయితో లవ్లో ఉంది యాక్చువల్గా. సో షీ ఈజ్ ఇన్ సో మచ్ జియో పార్టీ, తన కెరియర్ని పర్స్యూ చేయాలా, చదువుకోవాలి, కష్టపడాలి, ఉద్యోగం సంపాదించాలా, లేకపోతే ఈ అబ్బాయిని పెళ్లి చేసేసుకుంటే బెటరా, ఆ జంక్షన్లో ఆవిడ నలుగుతోంది. సో ఏంటి మీ స్ట్రెస్ అందులో అంటే, నాన్న మరి కష్టపడి చదివించారండి, నేను ఎలాగైనా ఉద్యోగం సంపాదించాలి కదా, వాళ్ళకి అదే నా మైండ్లో తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎంతసేపును. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం ఈ అబ్బాయి కూడా నన్ను బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశాడు, అతనికి మళ్ళీ వేరే సంబంధాలు కూడా చూసేస్తున్నారు. సో అతన్ని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఈ అబ్బాయిని విడాలని ఉండదు, అలా అట్ ది సేమ్ టైం ఫాదర్ని విడాలని ఉండదు, వాళ్ళతోనూ నాకు కంబైన్ అవ్వాలని ఉంటుంది, ఇతన్ని చేసుకోవాలని ఉంటుంది. కానీ బికాస్ దే టు బిలాంగ్ టు సపరేట్ కమ్యూనిటీస్, షీ ఈజ్ ఎ క్రిస్టియన్ గర్ల్ అండ్ హీఈస్ ఎ హిందూ బాయ్. సో వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు ఒప్పుకోరండి దీనికి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మా క్రిస్టియన్స్లో వేరే రిలీజియన్ చేసుకుంటానంటే అస్సలు ఒప్పుకోరండి, మా ఫాదర్ గురించి నాకు తెలుసు, సో అసలు ఒప్పుకోరు. వాళ్ళ ఇంట్లో మరి ఎంతవరకు ఒప్పుకుంటారో నాకు తెలీదు, బట్ అది నాకు సంబంధం లేదనుకోండి, ఇది మాత్రం మా ఫాదర్ వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. సో ఇతన్ని నేను మర్చిపోవాల్సిందేనేమో ఇప్పుడు వదిలేస్తే.
ఇది ఆ అమ్మాయి స్టోరీ పార్ట్ లో ఇచ్చింది. ఇది అబౌట్ జస్ట్ సెన్సేషన్ మెథడ్ ఎంటర్ అవుతుండగా, నేను జస్ట్ నేర్చుకుంటుండగా వచ్చిన కేసు. ఏంటి అందులో మీ ఇష్యూ అంటే, నేను ఎవరిని వదులుకోలేనండి అని జెస్చర్ కూడా ఇచ్చింది ఆ అమ్మాయి లాగా. నేను ఎవరిని వదులుకోలేను, అటు పేరెంటేజ్ ని వదులుకోలేను, ఇటు ఈ బాయ్ ఫ్రెండ్ ని వదులుకోలేను అనే ఒక జెస్చర్ ఇచ్చింది. సో నేను ఆ కేసులో అక్కడ దాకా నాకు తీసుకున్న తర్వాత నాకు ఇంకా ఫర్దర్గా అప్పుడు ఎలా వెళ్ళాలో తెలియలేదు. బట్ స్టిల్ ఏంటంటే నాకు అర్థమైనంత వరకు హెర్ ఇష్యూస్ ఎవ్రీథింగ్ షీ నీడ్ అది కూడా ఉంది, సపోర్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా. ఇంకో క్యారెక్టర్ కూడా వచ్చింది ఇందులో. ఎవరంటే ఒక చిన్నప్పటి నుంచి ఆవిడ ట్యూషన్స్ చెప్పే ఒక టీచర్ ఒక ఆయన ఉన్నారు. సో అతను చాలా ఇన్స్పిరేషన్ ఈ అమ్మాయికి. అది కూడా ఒక స్టోరీ, అదో సైమల్టేనియస్ స్టోరీ. సో ఎనీవే ఏంటంటే షీ నీడ్స్ సపోర్ట్ అనే పాయింట్ ఒక ఏరియాలో బాగా వచ్చింది. అప్పుడు అర్థమైంది, అంటే ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి ఈ కేసు ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది. బట్ ఆ టైంలో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే 5 years 4 years బ్యాక్ దిస్ ఈస్ ద కేస్ ఐ గాట్. సో అప్పుడు నాకు ఈ సపోర్టు, ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్, హెల్త్, ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్, మనీ, కెరియర్, జాబ్, ఇవన్నీ రో4, సపోర్ట్ క్యాలికేరియా. సో క్యాలికేరియా క్యాటయాన్ క్లియర్గా ఉంది. ఆపోజిట్ ఇంకా అది ఎక్స్పీరియన్స్లోకి వెళ్ళాలేమో. బట్ ఎనీవే ఈ అమ్మాయి చెప్తున్నటువంటి ఇష్యూస్ అన్ని నేను చూసుకుని, ఈ జెల్లింగ్, టుగెదర్నెస్, బాండింగ్, ఇవన్నీ చూసుకున్నప్పుడు నేను క్యాలికేరియా ఫ్లోర్ ఇచ్చాను యాక్చువల్గా ఆ కేసులో. బికాజ్ అక్కడ అదే చాలా మంది ఇప్పుడు అడగచ్చు, ఎందుకు అది మూర్ ఎందుకు అవదు, బ్రోమ్ ఎందుకు అవదు, అయోడిన్ ఎందుకు అవదు, హాలోజన్ పార్ట్ లో. ద ఐడియా ఆఫ్ ఫ్లోరింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ద road to only the splitting, the bond splitting, the fetus got separated from the mother. That is the first element where the idea totally is found, which are connected through placenta, still connected through placenta. Even after separation from the mother, they are connected with placenta. So nitrogen is the experience of within a canal, suffocation, cannot breathe, journey started, everything suffocates, every issue suffocates, minor issues suffocates, trifles suffocates. For oxygen they want to breathe, they will have one of the magnesium oxidate girl, she said that she wants fresh air, not even this fan, I want to go into the open air, have that air. Even in she is suffering from asthma, she's said the same experience of getting the fresh air, fresh oxygen, fresh breath, fresh breathe in the asthmatic condition, and also in the dreams, and also in the delusion part. In 3 areas the same fresh breath issue had came into the at the experience level, which is the characteristic of oxygen. So that is the nitrogen and that is the oxygen, where the fetus got separated from the mother. But with the fluorine, the entire idea of that there are 2 components, there are 2 issues, there are 2 persons, it is absolutely clear that there are two characters, there are 2 things, they are separated but they are still united by the placenta. So the idea of that thing of is absolutely necessary to prescribe fluorine, which is not seen in chlorine and bromine and iodine. Yes, fluorine is very highly reactive and less stable, and fluoric acid the theme, but the sensation part which comes, they are filled with fun, they are filled with girls,
They are absolutely nothing with relationship. They don't want any relationship. Wants to fly away from the family. This is the materia medica of fluoric acid. But the central idea is about that bond between two things, which they may want to lose or they may want to keep. One will see in the success part and one will see in the failure part. One is seen in the sensation part, one is seen in the functional part. One is seen in the compensated state and another is seen in the decompensated state. So the idea is about that bond. Either they want to lose it or they want to get away from it, or either they want to preserve it or they want to maintain it. Both may fall in the fluorine tendency. And usually in these salts where the fluorine aspect is a little bit lesser, not like acid where there is more highly dreadful fluoric acid. It burns, scares, eats the tissues because it is conjoined with the acid part there. But when it combines with these salts like calcarea fluor, so what happens is that part of the fluorine, what I understood, that part of fluorine wants to get rid, wants to go away, wants to cut the relationships. Is not seen much when it joins with the, it is more seen in the opposite part, more seen in the happening the bonds, maintaining that bonds, keeping that bonds. Okay, it may come in the opposite part also. Definitely the polarity will be there in the remedy, but more in these type of salts, they usually wants to maintain that bond. They speak about bond, they want to maintain that bond. And in each and every case of fluorine, don't think all that sexual symptoms of fluoric acid. The main idea is that the problem is that we already had a prejudice that fluoric acid is a flirted fellow. Yes, definitely he is a flirted fellow. He wants girls, he wants drunk, he wants smoking, he is not bothered about family, he is not bothered about his duties, always wants to enjoy. Definitely these are all the fluoric acid materia medica. I agree with you. But it is not necessary to, in all these salts, that part should accompany with these things. But they speak of these bond things. What I understood, na experience, నేను observe చేసిన calcarea fluor, 3 cases of calcarea fluor I observed this. They may speak a little bit about fun things. They may speak about enjoyment. They speak about amusement. But don't think that these people want to flirt with girls. They have to romance with girls. They have to, no. It is not necessary that all the materia medica of fluoric acid should also come in calcarea fluor. That will not happen also. It is represented in the opposite way, in the polarity way, rather than that keeping the bonds, maintaining that bonds, wants to hand that bonds, wants to gel, wants to stick, wants to maintain. That idea of sticking, maintaining, all these things will come in the calcarea fluor part. And ultimately, beautifully, this girl had improved with calcarea fluor. All the what do you say, other palmar psoriasis or cracks or other things in the palms had went away with 2 or 3 doses of calcarea fluor 200. And beauty is not about the physical symptoms but about the mental state, which had improved considerably after calcarea fluor. And she took a decision that she will stand with the father only. She will forget about that guy, because father is the one who had helped all this way right from childhood by going daily labor,
He earned money, make her studied, make her pass the degree, helped for this girl's career. So the healthy state of mind had improved considerably. She said to me that I took a decision, sir. No, I am not worried about that boy. Either he may marry or may not marry. If he wants to wait, he will wait. Then I will uh, uh, think about that guy. But right now, which is the right health, which is the healthy state of mind, right now I am worried about only my career job, which my father wants me to do. That's why he worked so hard, which is the healthy state of mind. So this is one of the first cases of me in the sensation method. By God's grace, this case was explained by me to my guru also. He was in that living embodiment in a physical body then. So I took this, I had a great privilege to explain this case to my guru, and he is absolutely uh, happy with the result. He said, I am very happy, because that state of mind which was improved with the case, with the remedy in the case, was the thing really persons wants at that moment of time. In that which way, either if the remedy had not been given at that time, I think she may go into any extremes of life. So this is the one of the calcarea floor cases, which happened 4 years ago. I could not remember the case form, case sheet number. Otherwise, I would have been brought that case. Some of the cases I brought, like these case sheets for the question and answer session. How I asked questions in some cases. But those early days, I am a little bit egoistic and haughty. I didn't maintain any record. So I usually explained some cases to Raghavan when he had joined the PG course. So some cases I explained to him, but mostly I didn't remember the case sheets numbers, so I couldn't bring it. Sorry for that. But whatever cases I brought with the calcarea salts and other salts and other things in this row 4, I will definitely explain to you, and you may ask doubts. We will continue our enchanting way of learning in our this Skype group, so that we will be enlightened a little bit towards the journey of ourselves. It is all about journey towards us. How in each and every case we may think that we are helping others, but in really we are helping ourselves. It is our own experience that is getting bigger and bigger, and we are more towards ourselves. That is the ultimate aim of the homeopathy, which will bring us close to our soul. So this is the discussion today. Hope we will continue the other part in the coming uh, days. We will complete this. Hope we complete as early as possible. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you, Jay Kumar Garu. Thank you, Mrudula. The way she explained the case, absolutely fine. And sir, very thankful to you, because these type of doubts are very important for us. And I think Jay Kumar గారు మీకు తెలుసో లేదో చాలా మందికి, హీఈస్ అన్ ఎల్డర్లీ ప్రాక్టీషనర్. చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఆయనకి. స్టిల్ హీఈస్ లెర్నింగ్ అండ్ హీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దీస్ కేసెస్ అండ్ టు ఆస్క్ డౌట్స్. సో మచ్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ యూ సార్ జై కుమార్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, because I am learning a lot from you, and how to be humble. That is the thing I learned from you. Thank you so much. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha.